Hello guys, how are you all? GROK கிட்ட கேட்போம். சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்னென்ன இஷ்யூஸால் லீகலி ரொம்ப சிம்பிளி இப்போ ஜேர்னலிஸ்ட் சொல்கிறத தாண்டி மற்ற பேனலிஸ்ட் சொல்கிறத தாண்டி லீகலி சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை கோர்ட் சொன்னதை எப்படி பார்த்துச்சு அண்ட் ஹை கோர்ட் சொன்னது எந்த அளவுக்கு தப்பு, எந்த டிகிரி அளவுக்கு தப்பு அண்ட் டிட் ஆக்சுவலி கமல்ஹாசன் என்ன ஹேட் ஸ்பீச்சாக பண்ணார், இது மூணுத்துக்கான கிளாரிட்டி நம்ம GROK டிக்கெட் வாங்கிப்போம். வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிக் கொஷின். How did Karnataka High Court's remark on Kamal Hassan's for Thug Life movie release petition went in Supreme Court of India? எப்படி போச்சு கேப்பமா? The Karnataka High Court's remark on Kamal Hassan regarding Thug Life movie release petition centered on its statement that Kannada was part of Tamil, which sparked controversy and led to a ban. The film led to a ban by Karnataka Film Chamber of Commerce KFCC. Okay. The High Court in hearing on June 2nd and 3rd suggested that Kamal Hassan should resolve the issue, noting that a single apology could have resolved the situation and questioning his expertise as neither a historian nor a linguist. The court criticized Hassan for not apologizing, citing past examples like C. Rajagopalachari apology for a similar remark and emphasis that the public figure should not hurt linguistic sentiments given the emotional attachment to language in Karnataka. Hassan's production house Raj Kamal Film International sought police protection for the film's release, arguing the ban violated free speech and artistic rights. But the High Court adjourned the hearing, suggesting dialogue with the KFCC. Hassan refused to apologize, stating there was no malice in his remarks and agreed to delay the film's release in Karnataka's pending discussion. The issue escalated to the Supreme Court of India, where a public interest litigation (PIL) filed by a Bengaluru resident M. Mahesh Reddy challenged the de facto ban on Thug Life in Karnataka. On June 9th, 2025, the Supreme Court, led by Justice P.K. Mishra and Manmohan, initially refused urgent hearing, advising petitioners to return to the High Court and humorously suggesting theatres install fire extinguishers in response to the threats of arson by pro-Kannada groups like Karnataka Rakshana Vedike. இது நமக்கு வெளியிலேயே தெரியலை. சுப்ரீம் கோர்ட்டை நம்மளால இன்றைக்கி பாராட்டுறோம், வாவ் கிரேட்டுன்னு. ஆனால் இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்குது, இந்த மாதிரி கிழித்துருவேன்னு சொல்கிறாங்கன்னு அப்போயே அதை படத்தை பார்க்கணும் என் உரிமைன்னு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் போட்டவர் அப்போ நியூஸ்லேயே வரல. June 9th படம் ரிலீஸ் ஆகிடுது, June 5 அப்போ ரிலீஸ் ஆகல. June 9th 10th வந்து ஹியரிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்களா, அப்போ போட்டதுக்கு இதை அவங்க எடுத்துக்கவே இல்லை. அர்ஜென்ட் ஹியரிங் முன்னாடி விசாரிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவங்க எடுத்துக்கல. Initially refused the urgent hearing, advising petitioner to return to the High Court and humorously suggesting theatres install fire extinguishers in response to threats of arson by pro-Kannada groups like Karnataka Rakshana Vedike. However, on June 17, 2025, the Supreme Court took a stronger stance, criticizing the Karnataka government and the High Court for failing to uphold the rule of law. The bench, comprising Justices Ujjal Bhuyan and Manmohan, emphasized that a film certified by a Central Board of Film Certificate must be allowed to screen, and mobs and vigilante groups cannot dictate terms through threats of violence. The court explicitly criticized the Karnataka High Court's suggestion that Hassan apologize. இதுதான் வேற லெவல். ஓப்பனாக சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியிருக்கு that they criticized the Karnataka High Court's suggestion that Hassan apologize, stating it was none of the High Court's business to demand an apology. The Supreme Court transferred the related petition from the High Court to itself. இதைத்தான் முதல்ல ஒருத்தன் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் போட்டான், அவனை அப்போ கேட்கல, அப்போ கலாச்சி அமுச்சு விட்டுக்கிறீங்க, காமெடி நகைச்சுவை. The Supreme Court transferred the related petition from the Karnataka High Court to itself, asserting its role as the custodian of the fundamental rights and the rule of law. It directed the Karnataka government to respond by June 18, 2025. அதாவது இன்னைக்குள்ள அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. And stressed that filmmakers should not face threats of arson or violence
allowing the film's release in Karnataka. The matter was scheduled for further hearing on June 19th. Super. In summary, Supreme Court overruled the Karnataka High Court's approach, condemning its focus on seeking apology and prioritizing the protection of constitutional rights, including freedom of speech and the right to screen a certified film over mob-driven censorship. The court's intervention paved the way for Taglif's release in Karnataka, emphasizing that the public debate, not threats, should counter controversial statements. Great, just great. That's it from my end, guys. Hope இது ஒரு நல்ல ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் வியூ கொடுத்துட்டு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் an ongoing issue. நாளைக்கு தான் தெரிய வரும் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்ல வருதுன்னு. We will follow it through. Hope you enjoyed this video. Like the video if you like the content. Enjoy ஆச்சு பார்க்க நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். And if you want to give some suggestions, உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் எதாவது இருக்குது, கிரிட்டிசிசம் இருக்குது, சஜஷன்ஸ் இருக்குது, எதாக இருந்தாலும் சரி, மேக் யூஸ் ஆஃப் த கமெண்ட் செக்ஷன், let me know. If you want to support me, hit that subscribe button. That's the only way you can support any upcoming YouTubers like me. கூட சீக்கிரம் நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன். Bye bye. See you all. Peace out.